Hey guys, welcome back to my channel. Today's video I'm going to show you how to rebuild one of these tools. This is the Hitachi or Metabo NR38AK. It's pretty beat up, as you can see. And there's a combination on these guns. There's another video on my channel where I talk about these guns, so you should watch it. Actually, I'm gonna do the same thing on this gun, which is replace all these trigger bulbs and all of this, because the kit is from Cinco, from the brand Cinco, but it fits perfectly on these guns because they have a model that is almost like the same as this one. So yeah, I'm gonna replace all this, and then this kit also includes a few the internal parts and also the O-rings, so I'm gonna replace everything on this one. I usually just replace these bulbs and that's it. They work again and that's fine, but it's pretty beat up, you know. That's why I'm going to replace everything that is on the kit. And also, you know, there's some missing ball. This special goes right there, you know, holding the magazine onto the nose. A few other pieces, you know, some springs, some bolts missing here, and well, hopefully it works again. You know, that's the only purpose we're trying to achieve on this gun, but it'll be done, I promise. So you know, keep in touch. I'm gonna tear it down. I'm gonna take it all apart, and then you'll see what we're gonna do. And then don't forget to subscribe and share. I'm gonna leave all the information in the description of this video. Remember that we are now La Finiquera Framing Tool Service LLC, and we can help you with your guns, with your tools, or we can also send you parts, whatever you want. Just give us a call, and well, I'll see what I can do on this gun. Hopefully it works again. Hopefully, because I'm not sure about it. It's in a pretty bad shape, but you know, let's just hope the best. Chicos, ¿cómo están todos? Los saludo por ahí, su compa Wes, otra vez aquí reparando esta pistolita. Es la Hitachi Metabo NR38AK. Recuerden que ahora somos la Finiquera Framing Tool Service LLC. Estamos a su servicio y disposición. Por aquí en la descripción del video dejamos todos nuestros números para que nos contacten. Y pues bueno, estamos a sus órdenes. Si no están aquí en Phoenix, pueden enviarnos herramientas desde donde quiera que se encuentren, la verdad. Y nosotros con mucho gusto se la reparamos y se la reenviamos bien listas para el trabajo otra vez. Igual si necesitan partes o ayuda con algo, pues nada más tenemos una llamadita. Aquí vamos a dejar toda la información. Y pues bueno, como pueden ver, esta pistola está muy jodida. Está muy jodida, se nota. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Es un problema muy común con las válvulas del gatillo. Como les decía, hay un video ya de esta pistola en mi canal de YouTube, por ahí vayan a verlo. Pero esta pistola, pues bueno, lo que vamos a hacer, vamos a cambiar todo eso. Hay un kit de la marca Senko. Ellos tienen una pistola muy parecida a esta. Se puede decir que es igual, una copia exacta. Ellos tienen un kit que incluye todo esto, ya listo nada más para instalar. Y lo que vamos a hacer, para no batallar. Entonces vamos a cambiar todo lo de adentro también, porque tiene muchas ligas de dentro del kit y el del deflector y algunas otras cosas. Entonces vamos a cambiar todo. Tiene una fuga por aquí en esta válvula, aquí en el gatillo. Ojalá que la podamos solucionar. Primeramente Dios, yo creo que sí. También pues esta plaquita que agarra aquí lo que es el magazine o la carrera con la nariz, pues le falta un tornillo. Aquí también le faltan algunos resortes, la lámina que pucha los clavos, algunos tornillos. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. La vamos a desarmar completamente toda y a ustedes irán viendo, ¿verdad? No se olviden dar like y me gusta, compartir lo que ustedes quieran. Ya saben que cualquier duda, pues estamos a servicio y disposición, así que manténganse al tanto. Well, I've just I've removed all the internal parts and all the trigger bulbs, as you can see right there, all the trigger bulbs. And just for you, if you're doing this at home, you can also take pictures or what you're doing, so you make sure you assemble everything back the same way it was before you tear your gun apart. You know, just to make sure you installing everything the right way. And then well, yeah, this is the plastic cover. It's attached by these 210 bolts. There's no gasket around here or around here. I think though we on this model
they use O-rings. So there's a O-ring on the nose. Actually, it's right there, that O-ring. I think the O-ring that goes that seals the cavity between the cap and the body. I think it's also included in that kit. So probably I'll replace that too. As you can see, it's pretty dirty. I'll clean it up. All the main parts, collar, cylinder, pretty dirty. Yeah, I'm gonna make sure everything it's fine, and all the head valve and O-rings. So yeah, as I said, on the Metabo parts, you'll find all this set like piece by piece. They don't Metabo does not sell like kits, so it'll be hard for you to find all the parts, even to get the parts. This is the upper valve assembly. You find some pins, some slips, some O-rings, roller pins, this bracket, the braces, also some springs inside. So that's what I use the Cinco kit to rebuild these nailers. It's cheaper and it's the same. It works good. The only difference is it's this part. They don't got this ball. There's also an spring right here. They got some like pre-punch like pin. That's all. But it works the same. So well, yeah, this kit also includes these bolts, these 4 bolts. So yeah, as I'm installing all the O-rings, probably I can also install all the everything that it's on this kit. So well, yeah, let's clean it up first of all. Entonces, pues miren chicos, como les digo, ya quitamos aquí todo. Ahí están las válvulas, la onda, la nariz, el plato como tipo guía, cilindro, todas las piezas estaba aquí así. No sé ni para qué sirva, pero pues algo debe ser ahí. Les digo que si no saben luego cómo, hay que tomar fotos para que luego las demás piezas las instalen de la misma manera. Senko, kit que voy a instalar, trae todo ya, todo esto armado nomás para ponerlo. Les digo que la única diferencia es que ellos, en vez de tener ese tornillo, porque aquí hay un resorte en este piquito, ellos lo venden, el que tienen ellos viene como un ribete nada más aquí y es todo. Pero es exactamente lo mismo, funciona igual, viene todo, vienen muchas ligas. Les digo que aquí no hay empaque, ni aquí en este módulo tenemos una liga en vez de empaque, y creo que esta también viene, también a lo mejor la vamos a reemplazar. También este empaque, lo que es de la cabeza, todo eso. Entonces vamos a limpiar todo, vamos a instalar todo, y primeramente Dios nos va a funcionar muy bien. Primeramente Dios. Está un poquito jodida, y como les decía, Metabo te vende pieza por pieza de eso, entonces va a ser un problema si lo quieren hacer con Metabo, porque hay que ordenar pieza por pieza. Metabo no vende los kits de ninguna pistola, entonces va a ser un problema. Bueno, a veces vende algunos como kits de ligas o así, pero estas válvulas, por ejemplo, este resorte es una pieza, esta es otra pieza, esta es otra pieza, esta es otra pieza. Aquí dentro trae otra liga, es otra pieza, esta es otra pieza, las ligas son otra pieza. Aquí trae dentro este perno, trae otro, trae una valvulita, plástico, ligas, un resorte, hay muchas cosas. La verdad yo por eso no lo recomiendo. Senko es lo mejor. Entonces pues bueno, vamos a limpiar primero que nada y a ver cómo está la cosa, ¿ok? Continuamos, mi raza. Well guys, so this is the kit that you will need from Cinco to repair this gun. This will work on the Joyce Pro 150 XP from Cinco, but also on this NR 38 AK from Metabo or Hitachi. And also there's a model that will use the same parts from New Tools. I just can't remember the model they have. But you can see that's the kit number. And well, we got as I said, the bottom O-ring, the one that goes on the nose, even this one, because we also have a O-ring around here, right there. It's not a gasket, it's a O-ring. The two that go, the two O-rings that go around the head valve, right there. And yeah, the 4 bolts, and also the
this thing goes right there. It's called deflector, but some other brands like Metabo, they call it, or Hitachi, they call it bumper, rear bumper or something like that. And everything, it's right here. All the valves, the rest of the O-rings, everything right there. All the springs, the bolts. This is the whole assembly. Same as that one right there, as you can see. Let me show you the only difference that I told you. We don't got the bolt right there, but it works the same. Okay, this is the set. Okay, well, not all the O-rings are on this kit. We don't have the rings for the cylinder or the this collar over here, but they're good, so we're not replacing those. And then well, I'm just gonna install all of these. There's like a manual, so you can know what you're doing. And well, as I said, I hope the best. Okay. Bueno, chicos, pues como les digo, ya limpiamos un poquito todo. Aquí tenemos el kit que van a ocupar. YK0869 para la Senko. Es ellos tienen la pistola que es la Joyce Pro 150 XP. Y también sirven estas Hitachi o Metabo NR38AK. También New Tools tenía una pistola muy parecida a esta. No me acuerdo cuál es el nombre de esa pistola, el modelo. Es algo de 150 también. Y también le queda, que son iguales también. Aquí también no tenemos empaque, tenemos una liga, aquí está, y aquí también viene. Los 4 tornillos de aquí, también aquí vienen. Como pueden ver, aquí viene todo el gatillo. Todo. Les decía que la única diferencia es que en vez del tornillo que tienen los de Metabo, tenemos como ribete ahí instalado, pero exactamente lo mismo. Aquí tenemos todo lo que es el mecanismo y todo es exactamente igual. Nada más aquí instalar todo como dice allí. También nos incluye este deflector o dona, como le nombran en Hitachi o Metabo, que va aquí arriba también. Aquí también lo tenemos. Aquí viene nuevo todo. Faltan las de la guía esta o el plato, como sea, las del cilindro. Pero vienen también, como les digo, la de la nariz, aquí está, y la de acá, la de abajo, y las dos de la cabeza esta. Entonces vamos a cambiar todo y pues bueno, esperemos lo mejor, ojalá que funcione. Así que pues en un momento continuamos. Muchas gracias. Well guys, we're almost done. I just replaced all the parts that were in the kit except this bottom gasket or O-ring. And well, it's working properly again. It's firing. It's amazing, you know. Welcome back to life again. Okay, I'm just gonna try to fix the magazine. You know, put some bolts that are missing, pins and springs, a few bolts, and that's it. So we're ready to go. You know, everything is brand new. Everything that was in this repair kit. So well, anything you need, just give us a call. You know, let us know, and well, I'll see you in the next video. Thanks for watching. Pues ya está, chicos, como les dije, ya la probé, ya está jalando bien todo, ya le pusimos todas las válvulas. Acuérdense que nomás hay que ponerlas como estaban antes. La carrillera, como les dijimos, pues le falta alguna que otra tornillito por ahí, un resortillo ahí, pero ahorita lo vamos a solucionar. Nada me falta poner esta liga, que es la que va aquí, y pues estamos listos para que jale la pistola, así que pues cualquier cosa, ahí estamos. Así que al pendiente, mi raza. Muchas gracias por vernos, no olviden de suscribir y compartir, seguimos al pendiente. Ánimo, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias, bye.